Meine große Hoffnung ist, dass wir eines Tages nicht nur ein geeintes Europa der Nationen erreichen, sondern überwinden, und zwar zugunsten eines Europas der Regionen. Denn da sehe ich die Chance. I enjoy the rich cultural heritage and diversity of many countries in Europe, and being able to see a rich history as well of how people groups can live together both successfully and unsuccessfully. What Europe means to me is a community, a society of comradeship, friendship, love, caring, understanding and the future. Europa para mí significa una oportunidad única de paz e de progresso. A Europa é encantadora. Aqui eu tive muitas experiências positivas, conhecendo várias culturas e através disso obtendo muito conhecimento. Also ich betrachte Europa als eine Chance. Ob die Menschen die Chance nutzen werden, werden wir erleben. I think of food, I think of culture, I think of heaps of people and not so much space. Et pour moi, oui, je trouve que l'Union européenne est une force. Et pour certaines personnes, apparemment, ça ne convient pas. Mais moi, je trouve que c'est une très belle chose qui est cette Union européenne, parce que ça enveloppe quand même toute l'Europe. Et c'est pour amener, en fait, des différentes trajectoires entre tous ces pays, ces grands pays riches. Et je trouve que ça doit amener quand même une très très grande importance. To me, Europe is a wonderful place, a place I've visited lots of times. And I'm really, really sorry that we are leaving as a British nation, that we have decided to cut ourselves, somehow try and cut ourselves free. And I don't think that's going to bring freedom, and I'm scared. And I, for one, really, really wish we were not, that Brexit wasn't a thing and that we were not leaving and that we remain unified and that we can all live together in peace. Per me l'Europa è arte, cultura e penso che in ogni angolo dell'Europa ci siano delle cose da vedere, da visitare e proprio per questo penso che ci sia bisogno di una grande unione culturale, a prescindere dalle razze e dalle lingue. Za mene je Europa prekrasni kontinent pun povijesnih elemenata i morate ju posjetiti i vidjeti. Europa je prekrasna. Naja, Europa, wir sind hier schon geschützt, aber außerhalb sind die Zustände weitaus schlechter in anderen Ländern und es kommt auch irgendwo daher, dass früher die Europäer andere Länder kolonialisiert haben und naja, das ist natürlich nicht so schön. It's a totally different place from my country, so it's a beautiful place and it's a fun place. People love to live life here. So people are full of life here. Europe to me means, as an American, being able to see so many different cultures in such a short period of time, because there's so many different languages and styles of food in such a small space. So you can drive or take a train just a short distance and see so many differences that you can't see in the United States. Europa bedeutet für mich Frieden und Sicherheit. Меня зовут Вячеслав, я из России. Мы путешествуем с семьей по Европе. Нам все очень нравится. Культура, архитектура, люди, которые нам встречаются. Негатива нет никакого. Путешествуйте по Европе. I'm interested in stories, so I know that a lot of stories are connected to things, places in Europe, so I wanted to learn about the relationship between that. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención es el grado de integración que han logrado entre todos los países y el desarrollo humano que alcanzó esta parte del mundo. To me, Europe means home, and what is a home? A home is somewhere that respects its history and is inclusive and accepts you for who you are. So whether you're straight, gay, bi, black, from Africa, from America, wherever, Europe is home. यूरोप में बहुत पॉलिटिकल और कल्चरल हिस्ट्री है. यहाँ पे करप्शन नहीं है जो इंडिया में है, वो यहाँ नहीं है. और
यहाँ पे बहुत सारे रूल्स हैं और रेगुलेशंस हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं, जो थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए क्योंकि मैं इंडिया से हूँ, बट बाकी सब बहुत अच्छा है और ये बहुत अच्छी जगह है फॉर हॉलीडेज़. Hello Europe, this is London calling. What Europe means to me and what being a European means to me is that people of different cultures, of different backgrounds can come together and live in peace and harmony with one another, share each other's cultures and values and just live in peace.